Okay. Логичности это, конечно, как надо развивать деятельность, держать это. Поэтому я не говорю. Ты знаешь, что дома все платить, я не знаю, что соседи это надо делать. Потому что тут играют на соседней улице. А вот с полным голосом это как бы играет прям как вот. Я поэтому и подскочил так потихонечку. После этого идти на Ганге. После Михалку говорит, у нас есть два варианта. А мыться в Ганге или утопиться. Оба варианта благоприятны. Что вы решаете. In Shri Prabhu, if something is important to a person, he'll find a way to make it happen. Если что-то важно для какого-то человека, то он найдет способ осуществить это. If it's not important to him, he'll find excuses. Если это не важно, то он найдет оправдание, что не делать.
But as Srila Prabhupada said one time, who wants to hear excuses? Прабхупада однажды сказал, что кому нужно оправдание. So I told you months ago that you should learn how to sing Shri Guru Vandanam. Я говорил вам много месяцев назад, что вы должны научиться вести Шри Гурвандану Киртан. So you need to take that seriously, okay? Вам нужно принять это серьезно. And you also. И вам тоже. So the next time either of you is called on to lead Shri Guru Vandanam, you know how to do it. Чтобы в следующий раз, когда вас попросят вести Шри Гурвандану, вы знали, как это делать. And the idea that's there's sort of a modern idea that's popular, especially in Russia, is that women aren't supposed to lead kirtan. И это современная идея того, что популярно сейчас в России, что женщины не могут вести киртан, Which is really stupid, что очень глупо. because it's totally inconsistent with Srila Prabhupada's teachings and example. Потому что это полностью идет вразрез с тем, что с учением Шрила Прабхупады и его примером, как действовали при нем. Srila Prabhupada had Mother Jamuna and other ladies lead kirtan in India in front of thousands and thousands of people. Шрила Прабхупада просил Маджи Имуну и других мадж вести киртан в Индии в присутствии тысяч индийцев. And even with many sannyasis present. Даже там присутствовали много саньяси. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvajagacharya Stota Satasi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavindi Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Mistake. When you say after, when I say Ki Jai, and you repeat Jai, it's supposed to be with some enthusiasm. Когда я говорю «Ки Джай», а вы повторяете «Джай», то «Джай» должен быть с некоторым энтузиазмом произноситься. Jai means spiritual victory. «Джай» значит духовная победа. So when people, say something, has to do with victory, they're usually quite enthusiastic. Если люди говорят что-то связанное с победой, то они довольно энтузиастично это говорят. Jai! Так вот, You understand? понимаешь? And also the thing is, of course, my hearing is really, really bad. И также, конечно, мой слух очень-очень But- плохой. Anyhow, somehow or other, that's the guru you got. Но так иначе это тот гуру, который у вас есть. So you have to say it loudly enough that I can hear. И поэтому мы должны говорить достаточно громко, чтобы я мог слышать. And the same with pranams. И то же самое с пранамами. So maybe you have to say it a little bit louder than other people may have to say it. Может быть, и вам нужно говорить это немножко громче, чем другие люди. Okay. Did I say Om Jnana Timiranda? No. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желания, не могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 3, которая называется «Статус-кво». Chapter 15, Description of the Kingdom of God. Глава 15, описание Царства Бога, Text 34. текст 34. Please repeat Пожалуйста, повторяйте. loudly enough so I can hear you. Достаточно громко, чтобы я мог вас слышать. Tat Тат, Vam Вам, Amusha Амушья, Paramasya Парамасья,
Vikunta, Vikunta, Bhartuhu, Vartuhu, Kartum, Kartum, Prakrishtam, Prakrishtam, Iha, Iha, Dhimahi, Dhimahi, Manda, Manda, Divyam, Divyam, Lokan, Lokan, Itaha, Itaha, Rajatam, Rajatam, Antara, Antara, Bhava, Bhava, Drishya, Drishya, Papyasaha, Patiyasaha, Trayaha, Trayaha, Ime, Ime, Ripavaha, Rikavaha, Asya, Asya, Yatra, Yatra, Tadvamamushya Paramasya Vakunta Bhartu, Tadvamamusya Paramasya Vikunhavatu, Kartum Pakrishtamiha Dhimahi Mandadipyam, Karto Prakrishtamita Dhimahi Mandatishya, Lokanito Vrajatamantara Bhava Trishtya, Lokamito Vrajanandar Bhavarishya, Papi Asastrayam Ime Vipavosya Vyatra, Patiyasastriya Himirapavo Yasyatra, Tadvamamushya Paramasya Vakunta Bhartu, Tadvamamusya Paramasya Vikuntabhartu, Kartun Prakrishtam, just a minute. Kartun Prakrishtamih Dhimahi Mandadipyam, Karto Prakrishyamika Dhimahi Manadhivya, Lokanito Vrajatamantara Bhava Trishya, Lokamito Vrajatamantara Dhiravadrishya, Papi Asastraya Ime Ripavosya Yatra, Patiyasastraya Himirapavo Yasyatra, Tadvamamushya Paramasya Vakunta Bhartu, Tadvamamusya Paramasya Vikuntabhartu, Kartun Prakrishtamiha Dhimahi Mandadipyam, Karto Prakrishyamika Dhimahi Manadhivya, Lokanito Vrajatam, just a minute. Lokanito Vrajatamantara Bhava Trishya, Lokamito Vrajatamantara Dhavadrishya, Papi Asastraya Ime Ripavosya Yatra, Patiyasastraya Himirapavosya Yatra, Tadvamamusya Paramasya Vikuntabhartu, Tadvamamushya Paramasya Vakunta Bhartu, Kartum Prakrishtamika Dhimahi Mandadhivyam, Kartun Prakristamiha Dhimahi Mandadipyam, Lokanito Vichatamantara Bhavadrishya, Lokanito Vrajatamantara Bhava Trishya, Patiyasastraya Himirapavosya Yatra, Papi Asastraya Ime Ripavosya Yatra, Tadvamamusya Paramasya Vikuntabhartu, Tadvamamushya Paramasya Vakunta Bhartu. Kartum Prakrishtamika No. The second line's a little bit different. It goes down a little bit. Вторая строчка немножко по-другому читается, она как бы вниз. You don't do it exactly the same way as the first line. Она не одинаково с первой, она голос вниз немножко. Just listen again. То есть послушайте за Try to tell the difference. Can we put on this fan, or is that going to be too cold for you? It's too cold? Okay. Tadvamamushya Paramasya Vakunta Bhartu, Tadvamamusya Paramasya Vikuntabhartu, Kartun Prakristamiha Dhimahi Mandadipyam. Kartum Prakrishtamika Dhimahi Mandadhivyam. Can you tell there's a difference? Можете сказать, есть разница? Okay, try again. Попробуй снова. Tadvamamusya Paramasya Vikuntabhartu, Tadvamamushya Paramasya Vakunta Bhartu, Kartum Prakrishtamika Dhimahi Mandadhivyam, Kartun Prakristamiha Dhimahi Mandadipyam, Lokamito Vajravatamapantagadavadrishya, Lokanito Vrajatamantara Bhava Trishya, Patiyasastraya Himirapavasya Yatra, Papi Asastraya Ime Ripavosya Yatra. Okay, Mother Palini.
Tadva mamusha paramasya vakunta bhartu. Kartun prakrishtamiha dhimahi mandatibhyam. Lokanito rajatamantara bhavatrishya. Wait, start again. Заново попробуйте. No, wait, what's she saying? Say it louder, I can't hear her. Погромче. No, wait, what's she doing? Listen, that word is papiasas. Papiasas, you understand? Papiasas traya emera pavosya yatra. Ochin Harsho. Okay, 3 languages, repeat what you can, okay? Так, на 3 языках повторяйте, что можете. This is a good way to learn English. Хороший способ английскому научиться. Tat, therefore, Поэтому, Prayatama. Vam, вам, unto these two. unto these two, этим двум, Amosha, Амуся, of him. Алхим, его, Paramasya, Парамася, the supreme. the Supreme, Всевышнего, Vakunta Bhartuhu, Викунхаватуху, the Lord of Vaikunta. Лорда Вайкунха, Господа Вайкунхи, Kartum, Карту, to bestow. Тубисто, даровать, Prakrishtam, Пракриштам, benefit. Бенефит, благо, Eha, Иха, in the matter of this offense. in the matter of this offense. Что касается этого оскорбления, Dhimahi, Димахи, let us consider. let us consider. Давайте же решим. Нет, вы за мной повторите. Давайте же решим. Нет, я говорю, а потом вы за мной повторите. Давайте же решим. Давайте же решим. Mandatibhyam, Мандадибьям, those whose intelligence is not very nice. those whose intelligence is not very nice. Те, кто не блещет разумом. Те, кто не блещет разумом. Lokan, Лока, to the material world. to the material world. Материальный мир. Itaha, Итаха, from this place, Vaikunta. from this place, Вайкунха. Отсюда, с Вайкунхи. Отсюда, с Вайкунхи. Rajatam, Раджатам, go. го, идти. Antarabhava, Антарабхава, duality. дуалити, двойственность. Drisha, Дриштя, on account of seeing. on account of seeing. Поскольку видят. Papiyasaha, Вапиясаха, sinful. sinful. Греховно. Triyaha, Гаяха, 3. три. Ime, Име, these. этих. Ripavaha, Рикаваха, enemies. enemies. Врагов. Asya, Ася, of a living entity. живого существа. Yatra, Ядра, where? где? Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Therefore, let us consider how these two contaminated persons should be punished. The punishment should be apt, for thus benefit can eventually be bestowed upon them. Since they find duality in the existence of Vaikuntha life, they are contaminated and should be removed from this place to the material world where the living entities have 3 kinds of enemies. Поэтому давайте решим, какой кары заслуживают эти нечестивцы. Мы должны найти для них подходящее наказание, которое в конце концов обернется для них благом. Обнаружив в бытии Вайкунхи двойственность, они осквернили себя, поэтому им не место здесь. Они должны отправиться в материальный мир, где каждое живое существо сражается с 3 врагами. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The reason why pure souls come into the
existential circumstances of the material world, which is considered to be the criminal department of the Supreme Lord, is stated in Bhagavad Gita, 7th chapter, verse 27. Причина, по которой чистые души попадают в материальный мир, в тюрьму Верховного Господа, названа в 7 главе Бхагавад-гиты, стих 27. Just a second. It is stated that as long as a living entity is pure, he is in complete harmony with the desires of the Supreme Lord. But as soon as he becomes impure, he is in disharmony with the desires of the Lord. Там сказано, что пока живое существо сохраняет свою чистоту, оно действует в согласии с желаниями Верховного Господа. Но когда оно утрачивает чистоту, его действия расходятся с желаниями Господа. By contamination, he is forced to transfer to this material world, where the living entities have three enemies, namely desire, anger, and lust. Оскверненные живые существа вынуждены отправляться в материальный мир, где их встречают три врага – желание, гнев и алчность. These three enemies force the living entities to continue material existence, and when one is free from them, he is eligible to enter the kingdom of God. Эти враги вынуждают живое существо оставаться в материальном мире. Как только живое существо избавляется от них, оно получает право снова вернуться в Царство Бога. One should not, therefore, be angry in the absence of an opportunity for sense gratification, and one should not be lusty to acquire more than necessary. Поэтому не следует впадать в гнев, если по той или иной причине мы не можем удовлетворить свои чувства. Или, идя на поводу у алчности, брать больше, чем необходимо. In this verse, it is clearly stated that the two doormen should be sent into the material world where criminals are allowed to reside. В данном стихе очень ясно сказано, что стражи будут сосланы в материальный мир, место специально отведенное для преступников. Since the basic principles of criminality are sense gratification, anger, and unnecessary lust, persons conducted by these three enemies of the living entity are never promoted to Vaikuntha Loka. Поскольку в основе преступного образа действия лежит желание удовлетворять чувства, гнев и бессмысленная жадность, то тем, кто находится во власти трех заклятых врагов живого существа, навеки закрыт путь на Вайкунтха Локу. People should learn Bhagavad Gita and accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna, as the Lord of everything. They should practice satisfying the senses of the Supreme Lord instead of trying to satisfy their own senses. Люди должны изучить Бхагавад-гиту и принять верховную личность Бога, Кришну, как Господа Всего Сущего. Они должны научиться удовлетворять чувства Верховного Господа, прекратив попытки услаждать собственные чувства. Dear, she needs to talk to you. Mataji, you want to talk? Yeah. Okay? Training in Krishna consciousness will help one be promoted to Vaikuntha. Так, овладев наукой сознания Кришны, живое существо сможет достичь Вайкунтха. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Any questions or realizations? Есть какие-то вопросы или реализации? Yes, sir. Получается, что единственным ключом к спасению из этого Just wait. Wait, what? So tomorrow she's not coming because Yeah, Gurpurnima. Yeah. Okay. Can you come on Saturday? В субботу сможете прийти? Okay. Hare Krishna. Yes, sorry, go ahead. следуя с комментарием, получается, что единственным путем к спасению из этого, единственным ключом, да, скажем так, к спасению из этого материального мира является Бхагавад-гита, верно? So according to this purpose, the only way to get out of this material world is Bhagavad Gita.
И должны ли мы как бы действовать единолично, либо сообща? Вот здесь не говорится о том, как мы вот должны единолично изучать или вместе изучать это, да, с другими преданными. And it's not clear to me how we. It is not said here. It is not saying here how we should study the Bhagavad Gita by ourselves alone or in together with some other persons. How it should be studied. Okay, Bhagavad Gita. both. Ну вот обоими способами. You should have your own private reading, У вас должно быть ваше индивидуальное чтение, and you read it again and again and again. вы читаете это снова и снова. And that, combined with attentive japa, will give you realizations. И это вместе с внимательной джапой породит в вашем уме много реализаций. More and more realizations. Больше реализаций вы будете получать. But also, you study it in the association of other devotees. Также вы изучаете ее в обществе другими преданными. In the association of authoritative devotees, not speculators. То есть в обществе авторитетных преданных, не выдумщиков, не спекуляторов. It's unfortunate that in ISKCON there are many speculators. Это очень печально, что в ИСККОН много очень таких, тех, кто выдумывает разные вещи. Even senior devotees Даже старшие преданные, who are posing as authorities. которые считаются авторитетами. So you have to be really discriminating. Потом вам нужно научиться различать, очень хорошо различать. Кто есть кто. Another thing is that Srila Prabhupada said, well, he said two things that seem to be contradictory, but they aren't. Он говорил две вещи, которые могут, можно подумать, что это противоречие, но это не является противоречием. Like, do you know who Vasu Shrestha Prabhu is? Знаете, Васу Шрештху? Слышь. Huh? I've heard. Yeah, he's a quite prominent senior devotee in Russia. Довольно-таки известный старший преданный в России. He's a scholar, Он ученый. mostly in like, I think Tyumen, Omsk. Ну вот по большей части он проповедует в этих городах. Yeah, he's a real intellectual. Да, очень он разумный, интеллектуальный. Anyhow, one time I heard him explaining something about the first or second verse of the Bhagavatam. И как-то я слышал его объяснение первого-второго стихов Бхагаватам. And it was something I'd never heard before. И это было что-то, что я до этого не слышал никогда. So I was really shocked. И меня это шокировало просто. So I asked him, where did he get that? И я What's the authoritative basis? Я спросил его, где вы, откуда это вы взяли? Где, какая источник этого, того, что вы говорите? And then he told me which scripture it's in. И он мне сказал, перечислил, какие писания он So ссылался. it's perfectly okay to ask for the authoritative source. It's not offensive. То есть это нормально спрашивать о том, откуда, что за источник, откуда он это берет, говорит. But you just have to ask. Это не оскорбление. But you just have to ask humbly. Просто вам нужно смиренно это спросить. Yeah, just because somebody is a senior devotee does not necessarily mean he's always telling you the right thing. То есть если человек, если вайшнав считается, чисто, если он считается старшим преданным, это не обязательно говорит о том, что все, что он говорит, это является абсолютно истиной. Or sometimes devotees hear, Что я немножко подозрителен ко всему тому, что является популярным.
Because popular usually means the most neophyte devotees like it. И популярно, что значит популярно? Популярно значит, что самые такие вот новенькие, неофиты преданные, им это нравится. And it spreads like anything among such neophyte devotees. И так как это им нравится, то это все очень быстро распространяется среди таких преданных. And then it becomes practically institutionalized. И потом это уже как бы такое на уровне закона. So be careful. Поэтому будьте осторожны. Don't just do things or accept things just because everybody else does. Не делайте вещей только потому, что делать каких-то вещей только потому, что другие это делают, что это популярно среди других. On the other hand, you also have to be careful not to criticize. Но, с другой стороны, вам тоже нужно быть очень внимательными и не критиковать. You have to know what's what. Вам нужно знать, что является чем. There's a verse in Bhagavad Gita. Where is it? Стих в Бхагавад-гите есть. Just a minute. Сейчас, минутку. Where's that verse? Yeah. Chapter 12, text 16. Итак, глава 12, текст 16. Krishna says, my devotee who is not dependent on the ordinary course of activities Кришна говорит, что мой преданный, который не зависит от привычного хода событий, is very dear to me. очень дорог мне. So, and Prabhupada also said, there are many karmis dressed as devotees. Также Прабхупада говорил, что очень много карми, которые одеваются как преданные. So he said that even in the association of devotees, we have to be discriminating. Даже в обществе преданных мы должны уметь различать. Is that okay? Нормально? Okay. So, let's see, do we have any questions from our other devotees? No, okay. I just want do you know any reference, Srila Prabhupada, about these three enemies? Reference, Prabhupada just said it. No. Where he got it? Some verse, yeah. Well, there's that verse in the Bhagavad Gita about lust, anger, and greed. Вот я спросил, есть какая-то, то есть на что Прабхупада ссылался, когда, ну, то есть вот эти три врага, он говорил по три врага, где об этом? That's the only thing that comes to mind. И Бхагавад-гите. Бхагавад-гита? Yep. Which verse? Just a minute, I'm trying to find it. I don't remember exactly which verse. Сейчас я поищу, в Бхагавад-гите есть стих. Yeah. Also, this is chapter 16, 16 глава. text 21. 16 глава, 21 текст. There are three gates leading to hell: В ад ведут трое ворот. lust, anger, and greed. Вожделение, гнев и жадность. So in the verse we're studying this morning, Prabhupada says it a little bit differently. И в стихе, который мы сегодня читали, Шрила Прабхупада немножко по-другому сказал. He says, desire, anger, and lust. Он говорит, желание, гнев и вожделение. So apparently he sees desire as synonymous with greed. И он, похоже, что он видит желание, это одно и то же, как жадность. But desire can also be synonymous with lust. Но желания также могут быть одинаковые с вожделением, то же самое, что вожделение. Because, let's see, lust and greed are very similar, very much connected. Вожделение и жадность, они очень похожи, они
связь у них есть очень близкая. And Bhagavad Gita says lust, anger, and greed. Но в любом случае Бхагавад-гита говорит вожделение, гнев и жадность. So Srila Prabhupada is talking about the same thing. Шрила Прабхупада говорит об одних и тех же вещах. Okay? Просто говорить, почему-то не разделение, а алчность. Ну, вожделение. Алчность. Желание, гнев и алчность. In Russian or in English it is said lust. In English. Where? In Srimad Bhagavatam. Yeah, lust. Lust and greed. In the purport here, Prabhupada says desire, anger, and lust. Ну да, говорит желание, гнев и вожделение. Yeah, in Russian it says not particular last word. We have some. Maybe it's the same. Greed. No, alchemist, avarice. Avarice means greed. It's the same. It's synonymous. Alchemist это значит жадность. Это то же самое, что жадность. So which one is avarice here? И какой алчность? Что там сказать? Алчность вместо чего? Вот эти три врага причисляются как желание, гнев и алчность. Вместо вожделения алчность. So instead of lust, it says avarice. No, that's not right. Да, это не совсем то. Avarice is synonymous with greed, not with lust. То есть алчность это синоним жадности, это не вожделение. There are so many mistakes in the Russian books. Так много ошибок в русских книгах. Therefore, you should learn English Поэтому вам нужно научиться английскому, so you can read Prabhupada's books in English. чтобы вы могли читать книги Шрилы на английском. Okay? Хорошо? Okay. So it's late. We'll stop here. Is that okay? You have a question? Есть вопросы? Okay. Srila Prabhupada ki jai. Да. Молитесь с вами, ки джай. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Vishnu Saswati Saswati